my dear students. Let's start the session. Kinetic theory of gases, KTG, lecture 1, KTG. Okay, go to molecular level. Go to molecular level. Here, the molecule of mass m. A molecule of mass m is moving with the velocity Vx. Vx is the velocity along x direction. It strikes the wall. It strikes the wall. It's a wall. It's a wall. It's a wall. Okay, now it strikes the wall and retraces back to its same direction. It retraces back. It retraces back to its same direction. What is the V final? This is V initial equal to how much? What is the V initial? Plus Vx I cap. What is the V final bar? What is the V final bar? Minus Vx I cap. J cap and into I cap. This is how much? Mass m. Mass m. What is the impulse momentum equation? Impulse momentum equation. Impulse momentum. Impulse momentum equation. Impulse momentum equation. Now, impulse momentum equation is obtained from Newton's law of motion. Second law of motion. Sigma Fx. Sigma Fx equal to m into Ax. Net force acting on the molecule in the direction of motion of it. What is the Fx here? What is the sigma Fx? Tell me. Net force acting on the molecule. Net force acting. Net force acting. Net force acting on the molecule. Net force acting on the molecule in the direction of motion of it. 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 Acting on the molecule. On the molecule underline. On the molecule. On the molecule. Clear up? So sigma Fx equal to m into dvx by dt. dvx by dt. dvx by dt. Take this dt to the left hand side. This is sigma Fx into dt. That equal to m into dvx. M into dv. So integration on both sides. Integration on both sides. V initial to V final. 0 to t. At t equal to 0 initial. So then what you will get, tell me? Fx. This is the Fx into t. That equal to how much? M into V final minus V initial. V final minus V initial. So that is nothing but net force acting on the molecule. On the molecule. Fx equal to how much? M dot equal to into minus Vx. Minus Vx. That is I cap. Clear up? Force acting on the molecule. Force acting on the molecule
on the molecule, that equal to how much? Minus 2m into Vx I cap. That is the force acting on the molecule. Now, force exerted by the molecule on the wall. What is the force exerted? Force exerted by the molecule on the wall. Force exerted by the molecule on the wall. Newton's third law of motion. For every action there is equal and opposite reaction. That equal to how much? Force acting on the molecule. Force acting on the molecule minus, that equal to how much? That equal to how much? M dot into V initial minus V final. Here it is how much you will be getting? Minus of it. Force acting on the molecule. Final minus initial. Force exerted by the molecule on the wall. Initial minus final. Initial minus final. Here what you will get, tell me? M dot. This is how much? Initial how much? Vx I cap minus of minus Vx I cap. Finally, how much you people are getting? Force exerted by the molecule on the wall. Force exerted by the molecule on the wall. On the wall equal to how much? 2 times of m dot into Vx. 2 times of m dot into Vx. 2 times of m dot into Vx. Take this. Completed. I will now we need to take it as input for entire analysis. Now we can take one container. Container contains the gas. Gas contains the molecule. Molecules are moving. It exerts some thrust force on the wall. Those thrust force we need to calculate. చూడండి ఇక్కడ కంటైనర్ కంటైన్స్ గ్యాస్. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద కంటైనర్. కంటైనర్ కంటైన్స్ గ్యాస్. Focus here. This is the container. Big container contains the gas molecules. Contains the gas molecules. This molecule V1 velocity. This molecule is moving. V2 velocity. This molecule is moving. V3 velocity. V4 velocity. Like that it is moving. Container. It's a cubical container. It's a cubical container. Yellow. What is the volume of the cubical container? L cube. Okay. Force acting on the wall equal to how much? What is the force acting on the wall? Force acting on the wall equal to how much? Tell me. M into. This is how much? This is how much? dP by dt. dP by dt. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum is called force. Force acting on the wall. Force acting on the wall. Now what you will get, tell me? D by dt of M into this is V. Here how much you will be getting? M into d by dt of V. M into d by dt of V. Here what you will get? You can multiply and divide with. Here multiply and divide with dx. Multiply and divide with dx.
here equal to m into dv by dx, dv by dx into how much? Into how much? dx by dt, dx by dt. Are you clear? dx by dt. Then m into v into dv by dx, dv by dx. Clear or not? Next. Here it is how much? Here it is how much? F equal to, this is F wall, m into v into dv by dx. Here, what is the change in momentum? Change in momentum equal to how much? Here, change in momentum equal to how much? 2 times of m into vx. Understood? 2 times of m into vx. 2 times of entire part is how much? 2m vx. Here it is how much? 2m vx. Here 2 will come. 2m vx. 2m vx. Change in momentum is nothing but 2m vx. Here what you will get? F wall into dx. F wall into dx equal to 2 times of v into dv. Integration on both sides. Integration on both sides. What you will get? Tell me. 0 to L. 0 to L. Here 0 to vx. Here what you will get? Tell me. F wall into L equal to m into vx square. This is, you can write it as sigma vx square. Sigma vx square. M into sigma vx square. F wall equals to m into sigma vx square by L. This is F wall. All directions are equally significant. You can take all directions are equally significant. Equally significant. Equally significant. Clear? Sigma vx square. Sigma vx square equivalent to sigma vy square equivalent to sigma vz square. Clear? దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? 1/3 of the sigma vx square plus vy square plus vz square. అర్థమైందా? So all directions are equally significant. Algebraic sum of the squares of velocities along x direction vx square that equals to sigma vy square that equals to sigma vz square. This statement taken from the kinetic theory of gases. All degree of freedoms equally significant. Translation. All translations are equally significant. Degree of freedom 3 means what?
each translation 1 degree of freedom, all translations contributing equal significance in the degree of freedom. అర్థమవుతుందా? ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ x axis, translation along y axis, translation along z axis, all are equal degree of freedoms. 3 degree of freedom for monoatomic. Each direction is, all directions are equally significant. అప్పుడే రాయొచ్చు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్, సిగ్మా వై స్క్వేర్, సిగ్మా జెడ్ స్క్వేర్ అన్ని ఈక్వల్ కాబట్టి అన్ని ఇక్కడ నువ్వు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా వివై స్క్వేర్ ప్లస్ సిగ్మా విజెడ్ స్క్వేర్ రాయొచ్చా? సిగ్మా విఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కదా, అప్పుడు అన్ని సిగ్మా విఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే సిగ్మా విఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది నీకు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఎలా రాస్తామంటే ఈ మొత్తాన్ని సిగ్మా వి స్క్వేర్ గా రాయొచ్చా? సిగ్మా వి స్క్వేర్ గా రాయొచ్చా? దట్ ఈస్ సిగ్మా వి స్క్వేర్. హియర్ సిగ్మా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వివై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా విజెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వి స్క్వేర్, సిగ్మా వి స్క్వేర్. ఓకేనా? సో బ్యాక్ టు హియర్ అయిపోయిందా? ఇది ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఎఫ్ వాల్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎఫ్ వాల్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎఫ్ వాల్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎం బై ఎల్. Okay, here how much? Sigma x square by 3 na. Here 1 by 3. Here what you can write? 1/3 of the sigma v square. Okay, so now tell me m by 3l. Now what is the pressure acting on the wall? What is the pressure acting on the wall? Pressure exerted by the molecule on the wall. Pressure exerted by the gas molecule on the wall, that is P gas. Pressure exerted by the gas molecules on the wall. P wall equal to how much you can write? F wall by corresponding area of cross section. F wall by corresponding area of cross section. F wall equal to how much? M by 3l into sigma v square. What is the area of cross section? L square. You can write P gas. Pressure exerted by the gas molecule, that equal to how much? M by 3 times of L cube sigma v square. Small m is the mass of each molecule. So we can multiply and divide with n. You can multiply and divide with n number of molecules. This is for n number of molecules. For n molecules. Clear? So P gas equal to how much? Mn is how much? M gas. Total mass of the gas 3 times. L cube is nothing but volume of the gas occupied. Into RMS square. Right on up to here. VRMS square. M gas by ఇక్కడ మీరు మామూలుగా రాసుకోండి సిగ్మా v square by n. Now we need to write the definition of RMS speed.
the definition of RMS speed. Here you can write what is the VRMS. VRMS equal to how much? Root mean square. Root mean square. Square root of the mean of the squares. Okay na? Mean of the squares. What you will get? V1 square plus V2 square and so on up to Vn square by n. Root mean square. Square root of the mean squares. Mean square. Okay na? All squares ni mean cheyali. Mean ante indi by n cheyali. That you can write as square root of sigma v square. Here sigma vi square I equal to 1 to n by n. అర్థమైందా? మరి ఫాలో sigma v square by n equal to how much? VRMS square. We can confidently write. P gas equal to how much? P gas equal to how much? 1/3 of the rho gas into how much? VRMS square. VRMS square. P gas equal to how much? 1/3 of the rho gas into VRMS square. Put it in RMS speed. RMS speed. Completed. Now we need to talk about RMS speed. ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది మీకు అర్థం కాకపోయినా పెద్ద ఫరక్ ఏం లేదు. ఇక్కడి నుంచి అర్థం కావాలి. అర్థమైందా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, P gas. P equal to how much? P equal to how much? 1/3 of the rho VRMS square. VRMS equal to how much? VRMS can be written as square root of 3p by rho. 3p by rho. VRMS equal to 3p by rho. 3p by rho. Now we can write PV equal to how much? PV equal to how much? nRT. PV equal to how much? nRT. PV equal to how much? Mass by molecular weight into RT. Mass by molecular weight into RT. ఇది తెలుసా మీకు? మాస్ m equal to how much? Mass by molecular weight. n equal to mass by molecular weight. What is the Avogadro number? Avogadro number ఎంత? 6.10⁻23 మాలిక్యూల్స్. ఒక మాలిక్యూల్. ఓకేనా? అసలు అవగాడ్రో నెంబర్ అంటే ఏం చెప్పండి? 6 చెప్పండి. అవగాడ్రో నెంబర్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఓకే, 6.023 into 10⁻23 molecules having molar mass how much? M. 6.023 molecules contains M. N number of molecules contains the mass M. Then M equal to how much you can write? చెప్పండి. N by Avogadro number into
m. తెలుసా తెలీదా? తెలుసా తెలీదా? క్లియరా? సో తర్వాత m by m equal to how much? m by m equal to how much? n by Na, that is equal to how much? Number of moles. Number of moles. Are you clear? m by rt. దీని మళ్ళా ఎలా రాయొచ్చు పో? దీని మళ్ళా ఎలా రాయొచ్చు పో? pv, p equal to how much? m by m into volume into rt. m by v is nothing but rho. p equal to how much? Rho times rt by m. Rho times of rt by m. p by rho can be written as rt by m. p by rho t. p by rho can be written as rt by m. We can confidently write vrms can be written as vrms can be written as vrms can be written as 3rt by molar mass m. 3rt by m. Molecular weight అర్థమైందా? 3rt by m. 3rt by m. Completed. Next. Completed or not? అయిపోయిందా? Done or not? అయిపోయిందా? Next. What is the Boltzmann constant? What is the Boltzmann constant? Kb equal to how much? 1.38 into how much? Minus 23. Minus or plus or? Minus. Joule per Kelvin. What is the Boltzmann constant? Boltzmann constant R by Na. R by Na. Universal gas constant by Avogadro number. R by Na. 1.38 into 10 power. 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. R by Na. Vrms can be written as Vrms equal to square root of 3rt by m. 3rt by m multiply and divide with Avogadro number. Multiply and divide with Avogadro number. R by Na is nothing but here. R by Na is nothing but 3 kVt by m by Avogadro number. M by Avogadro number. Clear? So m by m equal to how much? N by n Avogadro number. That equal to how much? M equal to how much? N into m by Avogadro number. Are you clear? So అప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పు? m by n. Here, what you people are reading? Completed. అయిపోయిందా?
ఇక్కడ నువ్వు m by n అని ఏం రాయొచ్చు? స్మాల్ m by n అని రాయొచ్చా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 times of n number of molecules kBT by m. So VRMS జనరల్ గా n ఈక్వల్ టు 1 తీసేసుకుంటారు. n అనేదాన్ని పెద్దగా తీసుకోరు. క్లియరా? సో మామూలుగా అయితే n అయితే తీసుకోవాలి. 3/2 mn VRMS స్క్వేర్ వస్తుంది జనరల్ గా. సో ఇక్కడ n తీసుకోకుండా VRMS ఎలా రాస్తారంటే VRMS ఎలా రాయొచ్చు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 times of KBT by m. em డిఫరెంట్. అర్థమైందా? m మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఇది మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇక్కడ ఇది మామూలుగా మాస్, ఇది మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఇది క్లియరా? మరి ఫాలోయింగ్ m by n. Clear or not? Completed. So m by n we can write it as m. So finally what is the VRMS? VRMS can be written as this would be VRMS square root of 3 kBT by m. 3 kBT by m. That is VRMS. R by Na is the Boltzmann constant. R by Na is the Boltzmann constant. KBT. Okay. What is the kinetic energy of the gas molecules? Kinetic energy of the gas molecules. Half into m into VRMS square. Clear? Then what you will get? Tell me. 1/2 into m into VRMS square. VRMS can be written as square root of 3 kBT by m whole square. 3 kBT by m whole square. Are you following? So ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? స్క్వేర్ మొత్తం పోతే m పోతా. Then 3/2 times of KBT. 3/2 KBT kinetic energy of the gas molecules. You can write average kinetic energy of gas molecules. 3/2 KBT. Average kinetic energy of the gas molecules. Average kinetic energy of the gas molecules. Next item. Most probable velocity. Here, Devinda, this part done. What is the kinetic energy of the gas molecules? Devinda, Zirasera. Average kinetic energy of the gas molecules. P gas. This is the P gas. Average kinetic energy of the gas molecules. Average kinetic energy of the gas molecules 3/2 kBT. 3/2 kBT. Clear? So now tell me,
most probable velocity and average velocity, RMS velocity. What is the most probable velocity? Here we need to draw the graph. Here number of molecules, it will go like this. Here most probable velocity, this would be most probable velocity, number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume. This is the velocity taken along this direction. Most probable velocity, this would be average velocity, RMS velocity. Okay, along this direction. Here most probable velocity would be less than average velocity, less than RMS velocity. What is the most probable velocity? Tell me. What is the most probable velocity? Here to here. Most probable velocity. Square root of 2 kbt by m. 2 kbt Boltzmann constant by m. 2 kbt by m. After that 2 kbt by m. Average velocity 8 kbt by pi m. 8 kbt by pi m. 8 kbt by pi m. After that this could be VRMS. VRMS can be written as square root of 3 kbt by m. 3 kbt by m. Most probable velocity, average velocity. Most probable velocity, average velocity by RMS velocity. Half rho VRMS square, 3 p by rho, square root of 3 RT by m, 3 kbt by m. Boltzmann constant. This is the most probable velocity, average velocity. Average velocity can be represented with ఈ సింబల్ కూడా తెలుసు కదా, ఇది కూడా యావరేజ్. ఈ యావరేజ్ ఇటు కూడా రాస్తారు. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఈ యావరేజ్, ఇక్కడ యావరేజ్ మిడిల్లో ఉంటుంది. 8/5 అంటే పై అంటే ఎంత? 2 కన్నా ఎక్కువే కదా, 2 అది 3. 8/5 అంటే ఎంత? 3.14. 2 కన్నా ఎక్కువే కదా, ఇది 2 ఉంది, అది 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమైందా? మ్యాక్సిమం ఏమో ఆర్ఎంఎస్ఏ ఉంటుంది. క్లియర్? సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆర్ఎంఎస్, యావరేజ్, వీటి మీనింగ్ ఏంది? అక్కడ చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆ మాలిక్యూల్కి ఒక్కొక్క వెలాసిటీ ఉంటుంది. నువ్వు గ్యాస్ మొత్తానికి ఒక వెలాసిటీతో అనలైజ్ చేయాలి. ఆ గ్యాస్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో చెప్పాలంటే టోటల్ వెలాసిటీ ఒకటి తీసుకోవాలి కదా. ఒక గ్యాస్లో మాలిక్యూల్స్ చాలా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏ మాలిక్యూల్ వెలాసిటీ తీసుకుంటావో తీసుకోలేవు కదా. అలాంటి కేసులో మ్యాథమెటిషియన్స్ ఏం ప్రపోజ్ చేశారు? వాటిల్లో
ఇలాంటి వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పాడు. విఆర్ఎంఎస్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీని ఫాలో అవుతావా, యావరేజ్ వెలాసిటీని ఫాలో అవుతావా, మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీని ఫాలో అవుతావా అనేది స్టాటిక్స్. అర్థమైందా? స్టాటిక్స్ వాళ్ళు ఇలా ప్రపోజ్ చేశారు, ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఆ మ్యాథమెటిషియన్స్ ప్రపోజ్ చేసింది మనం వాడుతున్నాం. క్లియరా? సో ఇప్పుడు విఆర్ఎంఎస్ ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈ కర్వ్ కూడా స్టాటిక్స్ నుంచే వస్తుంది. మీరు స్టాటిక్స్ అయింది కదా, మీకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవడం వస్తుందా? మీకే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవడం వస్తుందా? వేరియన్స్ కనుక్కోవడం వస్తుందా? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవడం వస్తుందా? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అబ్బా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మామూలుగా డేటా ఇలా ఇస్తారు కదా నీకే, 1 2 3 4, ఇది 1 4 3 4 అట్లా ఉన్నాయి అనుకో. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అని రాస్తావు. వీటన్నిటిని సమ్ చేసి బై 4 వేస్తావు, స్క్వేర్ రూట్ వేస్తావు. దాన్నే ఆర్ఎంఎస్ అంటాం, రూట్ మీన్ స్క్వేర్. దీని మీన్ కనుక్కొని ఫస్ట్ సమ్ కనుక్కొని బై అన్ని వేస్తే మీన్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అట్లా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ కనుక్కోవడం వస్తుందా? ఒక డేటా ఇస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అర్థమైందా? సో స్టాటిక్స్ లో అది రావాలి. ఓకే, స్టాటిక్స్ అప్లై చేయడం రావాలి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కర్వ్ తెలుసా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కర్వ్ ఇది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇది మ్యూ, ఇది మీన్ ఉంటుంది మిడిల్లో. అర్థమైందా? ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాదు. ఈ కర్వ్ ఇటు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా మీన్ అంటే ఒక స్ట్రీప్ ఎట్లా రావాలి, ఈ కర్వ్ ఎట్టుంది, ఇట్లా పోయి ఇట్టుంది ఇది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 సిగ్మా, అది అవసరం లేదండి, ఇది మ్యాటర్. అర్థమైందా? 7 వరకు అర్థమైందా? సో హాఫ్ రో 1/3 రో విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ 3p by rho 3rt by m 3kbt by m. ఓకే, v మోస్ట్ ప్రాబబుల్, v యావరేజ్, v ఆర్ఎంఎస్. ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఇంకేం పెండింగ్ ఉన్నాయి? 7 వరకు అయిపోయింది. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ 3kbt. kb అంటే ఎంత? ఇక్కడ ఇది రాసుకోండి. kb ఈక్వల్ టు r by na. అవగాడ్రో నెంబరు 1.38 ఇంటూ ఓకే. సో ఇది రాసుకోవచ్చు. అవగాడ్రో నెంబర్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 6.023 into molecules per atom. Okay. Next data, Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Completed. ఇది అయిపోయిందా? రాసుకోండి, మీకు తెలిసిందే కదా, ఎన్నిసార్లు రాసాము. ఓకేనా? డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్. Dalton's law of partial pressure. Write down. Pressure exerted by. Write down. Pressure exerted by mixture of the gas. Pressure exerted by mixture of the gas is the algebraic sum of pressure exerted by
algebraic sum of partial pressures exerted by individual gases at constant temperature and volume. Underline at constant temperature and volume. ఇక్కడ this is what it contains here n1 number of, చూడండి ఇక్కడ ఇలాంటి గ్యాసెస్ రెడ్ కలర్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ n1 మాలిక్యూల్స్ ప్రెషర్ P1 టెంపరేచర్ T. అర్థమవుతుందా? తర్వాత గ్రీన్ కలర్ మాలిక్యూల్స్, ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ మాలిక్యూల్స్ N2 ప్రెషర్ P2 వాల్యూమ్ V టెంపరేచర్ T at constant temperature. తర్వాత బ్లూ కలర్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్లా ఇట్ ఆక్యుపైస్ ద సేమ్ వాల్యూమ్. బ్లూ కలర్ మాలిక్యూల్స్ PN VA TE NN. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు n మిక్స్ అంటే ఏం చెప్పు, వాట్ ఈస్ ద n మిక్స్? n మిక్స్ రావాలంటే ఏం చేస్తావు చెప్పు. n మిక్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? n1 ప్లస్ n2 and so on up to nn. PV equal to how much? nRT. n equal to how much? PV by RT. సో అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? P మిక్చర్ V మిక్చర్ ఎంత? V. PV by R. T మిక్చర్ ఎంత? T. అదేగా చెప్పింది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ నీకేం వస్తుంది? T1 V1 equal to V, RT T1 equal to T, P2 V by RT, and so on up to Pn V by RT. Then finally what you people are reading? P mixture equal to how much? P1 plus P2 and so on up to Pn. Pressure exerted by mixture of gases equal to pressure exerted by partial pressures exerted by individual gases. Algebraic sum of the partial pressures exerted by individual gases. ఇది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అయింది? వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ సేమ్ అన్నప్పుడే. ప్రతి గ్యాస్ కి వాల్యూమ్ సేమ్, టెంపరేచర్ సేమ్, అప్పుడే ఇలా రాయగలవు. అర్థమైందా? వాడు వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీకు ఇలా రాదు. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ ఇస్తే డిఫరెంట్ గానే రాయాలి. క్లియరా? అర్థమైందా? ఐడియల్ గ్యాస్. ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాట్? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. మీకు చాలా విషయాలు తెలుసు. PV ఈక్వల్ టు NRT. ఇప్పుడు PV ఈక్వల్ టు NRT. R అంటే ఏంది? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు నేను PV ఈక్వల్ టు M by R by molecular weight into T. అర్థమైందా? ఇప్పుడు R by M ఏం రాయొచ్చు? PV equal to how much? M into R bar T. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ R bar? ఎన్ని గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి చెప్పండి? ఎన్ని గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకో గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ప్రతి గ్యాస్ కి ఒక్కో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. R bar equal to how much?
universal gas constant by molecular weight. What is the gas constant for ideal gas? Ideal gas. What is the gas constant for ideal gas? Universal gas constant by molecular weight enta 29. What is the molecular weight of ideal gas? 29. అర్థమవుతుందా? So here 8.3 by 29 ఎంత? 0.287 kilojoule per kg Kelvin. Kilojoule per kg Kelvin. 0.287. Huh? 29. Ideal gas. నైట్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. నైట్రోజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 28. అక్కడ కూడా మీరు పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి. మోలార్ మాస్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ వేసి మిక్స్డ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ కనుక్కోవాలి. ఇది 75%, అది 25% ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి నీకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత వస్తుంది అంటే 29 వస్తుంది. 29 గ్రామ్స్ వస్తుంది. ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ప్లస్ నైట్రోజన్. ఎయిర్, నార్మల్ ఎయిర్, అర్థమైందా? ఎయిర్ ఈస్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ నైట్రోజన్. ఐడియల్ ఎయిర్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. అర్థమైందా? ఫ్రెష్ ఎయిర్ అన్నమాట. ఆ ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దుమ్ము, ధూళి అవేమి లేని ఎయిర్ అన్నమాట. దాన్ని ఐడియల్ గ్యాస్ అంటాము. ఐడియల్ గ్యాస్లో నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. పర్సంటేజ్ తీసుకొని మిక్స్ని వేసేస్తే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత వస్తుంది? 29 వస్తుంది. క్లియరా? వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్? క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఆర్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ అన్నమాట. క్లియరా? వాట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్? 8.3 kilojoule per kilomole Kelvin. Joule per mole Kelvin. Kilomole రాయాలి. కిలోజూల్ పర్ కిలోమోల్ కెల్విన్. ఓకేనా? ఇది కిలోజౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. క్లియర్?